I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Kurczę, ile my się nabiegamy z kryjówki, tam gdzieś na południe, z południa do kryjówki. Ale mam nadzieję, że będziemy mogli sobie stworzyć jakiś nowy miecz, jakaś nowa rzecz. Tak ładnie nas tu powitali, pieśń nadziei. No właśnie, co z Jill? Przede wszystkim co z Jill? Gav said that Otto might know something. No dobra, to najpierw Otto, bo już widzę, że nas do myta tam zachęcają. Czarny młot też jakaś nowa receptura, więc może jakiś nowy miecz nam wpadnie. O, cześć kolego, koleżanko, to deserek. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts. No my standardowo claim, zwój, ale to może sobie odblokujemy, bo to jest ciekawe, jaki to, kto nie ryzykuje, nie wygrywa. Okej, taki trochę dla hazardzistów dobra opcja. Prócz tego, talizman przekształcenia, no to jest interesujące, co nam tam wpadnie dalej i gdzie się kończy ten cały cykl zdobywania renomy. Best of luck out there, Cid. Jakie punkty to możemy na maksa zdobyć? O, widzę, że nowe stwory na tablicy. No ale cześć Otto. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Czyli co, Mid jeszcze nie przeglądała rzeczy ojca? Bała się? Zobaczymy. Domyślam się, że powoli otwierają nam ścieżkę już do tych misji pobocznych, które gdzieś teoretycznie były aktywne. Też skoczymy. No szkoda by było już nie zrobić wszystkich pobocznych, jak do tej pory mamy 100% misji zaliczone. No to już jesteśmy blisko końca, to dociągnijmy 100% do finału. Myślę, że warto. Już nie mówiąc o tym, że te poboczne też są fajne. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Dobra, czyli może gdzieś będzie jakiś pamiętnik albo coś, w ogóle jakie tu ma zabawki fajne, znaczy zabawki, może to coś ważnego. Inżynierka Helena. This is your hideaway, but you really shouldn't be in here. Nie myślałem, że jesteś If żywa. Mid caught you rifling through her research, she'd have your head. Then mine for letting you. No i idealnie. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. I tak nie wie, że to ma, patrząc na to, że potrzebuje. A nie wie. Co, jeszcze raz to samo? Zbadaj półkę. A jest ta laleczka. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Midadol. Brzmi jak jakiś panadol, lek, tak? No może jest lekiem na to nasze cierpienie tutaj, zobaczymy. Wiem, że lubisz zagadki, więc ta pewnie ci się spodoba. Nie stworzę już nic lepszego, więc miejscem dla wynalazku tego. Twe dzieło, droga córko, będzie. Umieszczę go tam czym prędzej. Muszę jeszcze dopracować 2 ostatnie linijki. Powodzenia. Czyli co? Czyli ona coś zrobiła, gdzie... Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Cid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Dobrze, że kolega nam rozwiązał zagadkę, bo już chciałem zniszczyć figurkę z nadziejami, że to w niej kryją się te zapiski.
Nie byłaby mi zadowolona, jeżeli w ogóle ta figurka coś dla niej znaczy, ale no pewnie tak, patrząc na miejsce, w którym ją ustawiło. No dobra, to jeżeli w muzyce to się kryje, to zagadka muzyczna, okej, znamy takie. No my jeszcze mamy jedną piosenkę do sprawdzenia. Więc może. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Najlepsze jest to, jak nic nie zdziałamy, a przy okazji orkiestrą zepsujemy. O. To by byli zadowoleni, to na miejscu. Ale to może jak biegamy po tej okolicy, to tak, odwiedzimy Ciaron. Zobaczymy, czy dalej obrażona, czy już jej przeszło. Let me tell you a story, Clive. All right. Them rumours wet legs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find herself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up, or you'll have me to answer to. Tylko, że jak ona będzie ostatnim przeciwnikiem z tablicy, Ciaron, znajdź ją. No dobrze, ale przyszliśmy tu po co innego. Still alive, are you? Ja. Going persuading you down? I już, nie, już się robi ciekawie, może kupimy sobie, jest szansa, tak, jest szansa, że będziemy mogli to jeszcze ulepszyć, ale to skoro pojawi się lepszy mieczyk, to może znaczy to są tak małe różnice, że ja nie wiem, czy to ma jakiekolwiek przełożenie takie odczuwalne. Runiczny pas, ale weźmy, kupmy, bo może będzie szansa i go tutaj ulepszyć, no to zdecydowanie możemy to brać. A tu coś nowego? Ciężko powiedzieć, ale chyba nie. Chyba nie. Stare rzeczy. Czy nam brakuje życia? Dobra, do tego jeszcze będziemy dochodzić powoli. O! Ostatni eliksir. Jeśli coś cię znokautuje, natychmiast przywróci wszystkie twoje punkty zdrowia, napełni wskaźnik przełamania limitu, a także zwiększy siłę ataku o 10% i obronę o 30%. Czy to najłatwiejszy w przygotowaniu eliksir? Nie, ale to ostatni, jakiego będziesz potrzebować. Ciekawe, czy wystarczy, że mamy go w ekwipunku, czy będzie trzeba go wypić.
Dobra, weźmy. Niech będzie takie sobie tam w tle leży. 20 000, w końcu wydaliśmy gilę na coś potężnego. Mam nadzieję, że się nie przyda, ale lepiej mieć jak nie mieć. No, słuchaj, czekaj. Ostrze runiczne plus 1, a my mamy już przecież. Czyli to jest to, co kupiliśmy, tak? Żeby nie przekręcił czegoś. Bo plus 1 to jest po prostu wzmocnij. Tak, to jest to samo. No to dobrze. To tam kupiliśmy, tutaj wydamy pieniądze na to, żeby było lepsze. I plus 2. No! Czyli myślę, że dobry biznes zrobiliśmy. Tak, nie od razu można zrozumieć, co i jak to działa, ale jest ok. Zobaczmy tak. Czyli co, jak tutaj weźmiemy sobie plus 1, to rozumiem, że też wzmacniamy to od razu. Albo i nie. Dobra, to zróbmy tak. Tak, i jak to wygląda? Nie, no test na jedno wychodzi. Wygląda na to, później jest plus 1. Dobra, czyli czy byśmy kupili, a może jednak kupiliśmy od razu? Ciężko tutaj ich systemy ogarnąć. Mamy tyle pieniędzy i tyle surowców, że możemy sobie pozwolić na ewentualne błędy. Później przeanalizuję, co tutaj dokonaliśmy. Teraz orkiestrą, pieśń nadziei. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. I tak musimy go rozwalić, nie? To pożegnajcie się. There's something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Aha, myślę, że przenosimy się do mit, pogadać. Jaki ojciec, taka córa. Jo, zapłacili, no dobrze, jak za zboże, jak za zboże. Wiele się tu nie narobiliśmy, ale idziemy dalej z tym tematem. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No.
We're not the prince's keepers. He is free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Co, zepsuło się? Ja wiem, że tu nowa melodia gra, ale ja bym chciał zobaczyć, kto nie ryzykuje. O! Aha! To znamy, kto nie ryzykuje, jak to działa. To dobre kości, niech wracają. A my... a to Ironworks musi poczekać. Ironworks, tak to... Nie ma co kombinować, czyli z powrotem do miasta, ale myślę, że wykorzystamy chwilę, że nie ma tych misji pobocznych aż tak dużo, a jednocześnie jedna jest bardzo ważna, ponieważ no, ten z plusikiem może nam odblokować coś nowego. To może być niestety tylko amulet, który jakoś specjalnie szału nie robi, ale może być na przykład, no nie wiem, odblokowanie kolejnego poziomu ikona, w sensie, że będziemy mogli mieć ich więcej, albo jak August, to pewnie znowu coś Blackthorn. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Porozmawiamy, no może miał nadzieję, że zaręczynowy czy coś. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Już mamy moment. Smutek Kowala 3. No nie, znowu smutny. Ech, ten Blackthorn, no. Nie jest lekko. Znaczy, że tam w lazarecie mamy jeszcze jakąś misję, czyli co? 3-4 misje, prócz tej nas czeka idealnie na jeden odcinek, na jedno takie spotkanie poboczne. Ale to myślę, że zostawimy na później, a teraz zajmiemy się smutkiem naszego Kowala. Kurczę, takie fajne rzeczy nam dzisiaj zrobił. O, a tam też jakiś plusik. Bloody hell, Clive. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it.
The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand, keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Trudny przypadek z tym Blackthornem, ale no zobaczymy. Dotrzyj do Dravozu. Dravuz, albo dobra, trzymamy się jednej misji i ciągniemy ją do końca, bo zastanawiam się, czy nie dostaniemy czegoś jeszcze na zewnątrz, bo chyba kolega od jabłek się odzywa, ale zobaczymy. A teraz... Co? 300 metrów stąd i żadnych skrótów? Ja, to ten pechowe pola Korwaja, które zawsze kończą się tak samo, jak tam się wybierzemy. Że kawał drogi jest do przejścia. Tam tak brakuje punktu szybkiej podróży, chyba że jest gdzieś niedaleko, tylko go nie odkryłem jeszcze. Więc zobaczymy tym razem. Jeszcze ptaka nie możemy wziąć. Idziemy w dobrą stronę? W dobrą stronę. Liczę, że za zakrętem już nam pozwolą pobawić się na ptaku. Nie? Może tak lepiej. No, ale pierwszy raz jak z ukrycia wyszedł, tak niebezczelnie na wizji gdzieś znikąd się zmaterializował, tylko jakby z za rogu wyskoczył. Czyli da się jak chce. A z drugiej strony fantastyka, ambrozja, ona może wszystko. Ciekawe jest to, że większość tych przeciwników, których spotykamy ostatnio, ma 33 poziom. Czy to już jest maksymalny, jaki przyjdzie nam tu spotkać? Ewentualnie może na koniec jakiś boss nam podbije tę stawkę? Czy to tak ustalone? No bo twórcy wyszli z założenia, że kto wie, może będą tutaj biegać, eksplorować i jakoś to wyjdzie. O! Z wami to akurat możemy powalczyć. Kurczę. A! Odpal. Przyznam, że ambrozja myślałem, że bardziej ich podrapie. Przeżył to! Niemożliwe. Dziękuję. Nawet 500 doświadczenia to całkiem sporo jak za takie spotkanie. Co prawda teraz to zdecydowanie wolniej nam rośnie niż wcześniej, ale i tak. Jest punkt szybkiej podróży. Kurczę, to cały czas tu na polach było. To ile by to nam życia ułatwiło, gdyby sobie odblokować to dużo wcześniej. No cóż. Chociaż nie wiem, czy jak nie wejdziemy, no to by już odblokowało. Kurczę. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through.
All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. So this is Dravost. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Na to wygląda, ale wbiliśmy sobie do wioski, możemy się rozgościć. O, mają nawet handlarze? Would you like to see my wares? Aha, czyli standardowo. Lew i zając. Farewell, traveller. Jakbyście wilka mieli, to może coś by z tego wyszło, ale lew, podróby. Chyba że król lew, no to też jeszcze poszłoby, nawet lepiej. Hakuna Matata, młody. Tak jakoś było, nie martw się. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. All right. I'm going. Please, Chief, you've got to do something. If this keeps up, we'll be ruined. Czekaj, no miałeś pójść za nami. Nie oglądasz filmów romantycznych? Myself clear. Piss Off. The flames just aren't hot enough. No dobrze, to weźmiemy sobie pamiątkę tylko z tego miasta i... Cyk. Tyle co nas widzieli. No niestety, nie wszystkie misje można zakończyć powodzeniem, Blackthorn, jak widać. Więc wiesz, Hakuna Matata, standardowo. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravost. Zoltan.
The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravost in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravost prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravost won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shed Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Cid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravost will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Cid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Karava. Time for a spot of hunting, then. Szybka akcja. Trochę szkoda tych. Co? Niby na polach Korwej, a kolejne 400 metrów. Ale na szczęście powrót będziemy mieli szybszy. Trochę szkoda tych stworzeń tylko przez to, że są potrzebne do zrobienia pieca. Ale mogło być gorzej. Mogły być potrzebne do zrobienia butów. I ogólnie resztą... Mniejsza o to, lecimy. Zobaczyć, co tam u nich słychać. W ogóle to jakiś większy koteczek był, ale to raczej nie jest legendarny żaden. A mniejszy koteczek to tym bardziej nielegendarny. Buffalo Soldier też nas aż tak nie interesuje. I trzeba przyznać, że całkiem ciekawy kierunek to obrało. Zastanawia mnie, no, w jaki sposób prawdopodobnie doprowadzi do pogodzenia z Zoltanem, ale z drugiej strony, no, może do obalenia jego rządów, bo patrząc na to, że to Blackthorn jakoś tak mądrzej podchodzi do tematu, no to bym się nie zdziwił, jakby ludzie poszli za nim. Cześć. A. Przetestujemy nowy miecz naszego kolegi. Tak tu nam zachwalał robotę. Jo, te pięści, co one tak ładnie się odpaliły. Dobra, te kulki to zaraz zmęczę salamandrę. Reszty rzeczy nie będziemy zużywać na głupoty. Prawie gotowi. O, mamy to. No i cyk, standardowe combo. Jeszcze kamień. Będziesz półtora, czy... Oj, nie ma półtora. Kurczę, to trochę źle puściłem. No dobra.
przede wszystkim najważniejsze to a jest 1,5. Z nadziejami, że działa naprawdę cuda. Poszło, zrobiło to, co miało zrobić, ale to dobrze wygląda, jak już te moce są tak rozwinięte. Zresztą mamy 4200 punktów. Będzie trzeba pomyśleć, do następnego odcinka jest skórka. Wracamy. Będzie trzeba do następnego odcinka przemyśleć, którą moc podciągnąć na poziom mistrzowski. Bo dzięki temu moglibyśmy trochę rozwinąć fajnych rzeczy. Tylko znowu nie wiem, z czego rezygnować. Ten tytaniczny blok nie jest aż tak często używany, ale jak wiedzie, atak kamień jest spoko. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. This should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Czyli co, wracamy do kryjówki, przekazać mu żużel. Jak tu się bawicie? These things are going to take some getting used to. Yeah. Give it a week, and you'll wonder why you ever bother with crystals. Let's run through it again, shall we? Jakie pozytywne podejście. Najważniejsze, żeby takowe było. O! A no tak, nowa wiocha, nowy kryształ. No, nareszcie działa. Pytanie, co za to dostaniemy. Czyli rozumiem, że jak pójdziemy do sadu tam pomóc w misji, to jakieś wzmocnienie eliksirów kolejne, albo większa sakiewka. A nie, chociaż czy nam potrzebna większa sakiewka? W każdym razie chęć niesienia pomocy to to, co nami tutaj teraz kieruje. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan, that is.
Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Pick old Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his Cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. No i takie zakończenia to my lubimy, tylko... Znaczy nie lubimy takich zakończeń. Mieliśmy dostać coś nowego. Blackthorn, co to jest? Konieczny do stworzenia pas Uroborosa. Dobra. To po co my te paski... No, robiliśmy. Tego Barbarossa nam tutaj. Już. Gratis, mam nadzieję, machni. No, pomogliśmy ci. Ciekawe, czy będzie miał jakieś takie dobre statystyki, a nie tyle, co trochę lepsze, trochę lepsze. Runiczny pas. Ty, gdzie ty masz te Barbarosy? Ło! Znaczy statystyki trochę lepsze. Oryszalk, tak, potrzebny, czerwone pióro i kamienny jęzor. Rozumiem, że te wszystkie rzeczy, a przynajmniej te dwie rzeczy, bo ta złota to nie wiem z czego nam wpadnie, a te dwie pozostałe, no to musielibyśmy pokonać potwora. Ale no statystyki nie są aż tak szałowe, żeby tutaj lecieć zatem. Za mieczem to może by się jeszcze człowiek porwał, ale tu zatem... Zobaczymy, a tutaj też jest, o kurczę, jeszcze więcej tego. No w każdym razie tu możemy zakończyć nasze dzisiejsze działania i w następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie znowu taki cykl misji pobocznych. Ich nie ma aż tak dużo, szczególnie jakby były szybsze, a warto by było nadrobić. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.